Marriage ni poa. However, iko na issues na challenges zake kama kuzoeana, small fights, lack of trust, poor communication na shida mingi ndogo ndogo hapa na pale. And just the same way nyinyi huzipitia hizi shida, the Murayas are not any different. And that's why here at the Murayas, Mo na size 8 write down their problems on a paper and put them in a jar. Then, wanna invite couples who have gone before them for dinner wawasaidie kutatua hizi shida. They do this because wanapendana sana and they want to make their marriage work. Umbukeni, what God has put together, let no man put asunder. Welcome to Dine with the Murayas. Leo uko na speedy. Leo meeting. Niko na meeting, nahitaji kukimbia town. Sawa basi, yes. See, we just sort out this thing quickly juu uende kule unaenda juu after some time utatupatia nini? Last time unaenda wapi? Unaenda meeting? Nakimbia town. Maliza tu nini? What is this you're writing? Maybe miss your handwriting yako. You are a mama's boy. Kwanza sana. You are a mama's boy. Kwanza eka in capital letters. What is the problem with that? Sasa mimi nimekuaje mama's boy all of a sudden? Mama's boy? You love to your mom too much. Everything is about your mom. Kila kitu ni about your mom. Hata before to make decision is about your mom. Yani everything in your life is your mother. Wait a minute. Hii ni issue umeandika ikiwa issue. Yes, it's an issue. It's an issue because issue ni mimi kupenda mamangu. No, you are too much with your mom, babe. But my mama kona hekima, kona wisdom. Mbona kwa decisions as make she has seen it all. Hii nyumba ni kama you never left the fact that now you are married. Na umesahau the fact that now you are married between me and you, and your mom is now on another place. You know you are sounding funny because hata guests tukiwaita wakuje kutusaidia tunawaambia No, this is not. I'm sure this will is sound funny. How do you guys watching at home? I'm sure this is not an issue in my own home. Hey, wewe ndo utachekelewa. Juoni ini issue. Kila kitu ni ya mamako. Siku moja utakuja kuniibisha hata kwa wageni. Tutaambiaje wageni ati ninapenda mamangu sana? But you love your mom too much. Mpaka umemsave kwa simu. Guys at home, do you know Mo amenisave too bay. Mamake amesave your queen, heart or soul of my heart. So kusave my mom, my queen. Hiyo ndio issue kubwa sana hapo, karibu kulipuka. Yaani hapo issue iko wapi hapo? Kubali. Kama wewe ni mama's boy, kubali jina. Wewe ni mama's boy. Mimi nimesave tu bay. We can't go on like that. Mimi ndio number 1 kwa life yako, mimi na watoto wako. Your mom is second right now. That is what you need to understand. Your mom is your past. His mom is his past. I am the future. But Mo does not understand that. Lakini babe, seriously, unanishangazanga. So watu watoke waache shughuli zao zote wakuje hapa kwa hii nyumba tuongelelee issue ya my mom. Muraya na mama yake ni mwanzo na mwisho wa maisha yake. Hata decision. Are you serious? We are talking about my mom in this Yes, show? we are talking about your not your mom, your relationship with your mother. Juzi hata nasikia kuna mtu alichapa bibi yake because just the wife was trying something that the mother did wrong. Akachapa bibi yake. Just because of the yes. Maybe that's strong. Ladies and gentlemen. That's strong maybe, Unaona? Tumo mamake haizi kuwa wrong. Na hakuna kitu inaweza happen na ukiongea juu ya mamake haizi ongea. So ladies and gentlemen, unasikia hutakalika. Ukiongea juu ya mamake hatakutakalika. Sasa wewe unataka tu nione makosa ya mamangu. Yaani vitu zenye tu anafanya ni yaani my mom nione makosa yake. Mbona nisione vitu mzuri anafanyanga? So me I've chosen who I'm going to call. I'm going to call Tobby and his wife. Who are those? Toby and his wife. Who are those? They are my colleagues. Tunafanyanga nao events. Cause mimi hakuna siku wife ya Toby ashaongea juu ati Toby anakuanga na issue na wife yake. Hata juzi nilikuwa naongea na yeye namuuliza how is it that Toby ananga issue na unajua nitafanya? Wewe waite. Si mabeshte wako? Wewe waite. Unafikiri watakutetea? Watanitetea. Okay, waite. Si mambo na kutetea babe. Tunataka kuongea reality. So wacha niite akina Toby na bibi yake. Tuongee mamangu kwa issue sasa. Your relationship with your mom. Wapigie alafu utanipigia simu. Najua hii shida iko kwa hii nyumba pekee yetu. Hata ndio Toby amefika. Na si unaweza harakisha. Kama ni kitu yako lazima uharakishe sana. Karibuni. No, ingia tu na kiatu. Don't worry, ingia na kiatu. Ingia na. Don't worry. Umekuwa there is no way. Karibu, ingia. How are you guys? Thank you.
How is it? Karibu sana. You good? Yes, good. Karibuni sana. Karibu. Thank you. Yes. Have a seat. In many homes, relationship ya the husband and his mother husumbua wives at times. Concerns za size 8 ziko valid ama ni kelele tu? Guests wa leo, Tobby na Doris ni colleagues wa size 8. Watasaidia issue ya hii wiki kivipi? Karibuni. Asante kukuja Doris. Watoto wako aje? Wako salama? Kila kitu. Nashukuru. Yeah, mama, you can add more. Thank you. Want. Thank you. Tuanze kidogo. Nikiwa unajua bwanangu anasemanga naanzanga maneno na hata sitapatia watu kitu. So leo nataka kubehave. Good wife. Chome sana. Karibuni. Thank you. Now I'll just go straight to the point. Yes. Because mi hata ndo nimeitana. Nimetaka msipu juice kidogo. Now Doris and Toby, my husband. Uogopi utachekelewa na wageni. Kwa sababu gani? What you're about to say. Let me laugh in advance. I know. No, imagine you won't What you're laugh. about to say. You won't laugh. Okay. Wacha nikwambie. Uko unasema watacheka? Because it's funny. What is funny? It's not an issue. You're saying So uliambiwa okay, just talk before okay, you see venye mwa anasema Doris na Toby. Anasema issue niko nao is not an issue. Namwambia it is an issue because yet to him is not an issue. Namwambia you are a mama's boy. You love your mom too much. Lakini Linet, ukiita bwanako mama's boy, hii talk itafaulu kweli? Everything in this house must be controlled at your mother's radar. You understand? You never see your mother's mistake. I mentioned Mo's mom, hii nyumba inawaka moto. Na kama nataka kuongea juu ya mamake lazima niitoe huko mbali. Kutoka huko Lodwa nilete pole. Hata kwa simu, the mom is saved as queen. Queen, the center of my soul. Mimi nimesaviwa kama others, yani tu be. Unajua, sijawahi msiki, yani yeye na mama yake, yani roe, yeye na this is what I'm telling my husband. Your mother is important to you, but your mother is your past. I am your future. So my mother is my past. Yes. According to you. Yes. So my mother is my past. What do you mean she's my past? But the way this is a very serious issue. Uishugulike vilivyo vizuri na ukue very attentive tukiendelea. Wacha tufanye hivi. Mtanipatia heart attack. What ebu acha ongea ati unasema nini? Mnajua mtanipatia heart attack. Utakupatia attack kwa nini? So we are talking about relationship yangu na my mom. Unasikia? Okay, wait a minute. Unaona venye. Wait a minute, maybe are you getting where I'm coming from? Yes. Imagine your son na relationship yako na your son, and then watu wamekaa chini kukuambia about your relationship. But this, you see now, this is your mother, yes, and this is your wife. There's something you do to your mother that makes your wife uncomfortable. So you need to give her time to explain to you. Ukifanyia mama yako hivi nikiwa kuna vile huwa na feel. Ndio nasema hivi, fanya hivi. And then kitchen. Wacha fanya sawa. Ndio nilikuwa nataka kusema. Doris, let's go to the kitchen. Let Toby amuongeleshe kimwanaume. Jua naona mimi na wewe ni wanawake, maybe tuko na maneno zetu. Hata mshaanza kuteteana. Acha tuende. Tumeenda. Doris, come this way, we go. To cleave means there is no space for somebody else to come in between. Lakini hii relationship yake na mamake ni kama inakuja sana. You are a mama's boy. Kwanza eka in capital letters. What is the problem with that? Wacha tufanye hivi. Mtanipatia heart attack. What ebu acha ongea ati unasema nini? Listen. Mimi my mom venye nimekuambia, I'm very close to my mom. Yani that one you stated and it was very clear. Mimi yani if you want kucheza na mimi, apart from watoto wangu, my mom aguzangu. So I don't understand how it's becoming an issue in this marriage, the fact that I have a good relationship, a tight relationship with my mom. Na kuelewa kabisa kwa sababu hata mimi pia niko na hiyo relationship na my mother, but ujue your mom is a perfect previous success. Your wife is now the success you're working on. The Bible says a man shall leave
his father and mother, and cleave, that is the word. Yes. You see, to cleave means you are this tight. Tight, yes. And to cleave means there is no space for somebody else to come in between. Familia ya mama yake alishajenga ndoa yake. Wakati wake ulishapita. Now it's time for you to build your family. But now issue ni will more understand that anafaa kuweka mama yake aside kiasi mjenge ndoa yenu. Hata si mimi niko namwambia hivi, si ati nataka ati atoe madhake. Nataka tu understand that sasa mimi na yeye venye tumesema tuko na future, lakini yeye haelewi au ni kama ikiwa issue. Doris mimi sijaribu kumseparate na mamake. Lakini hii relationship yake na mamake ni kama inakuja sana. What did you do when ulikuwa na relationship kama hii na what did you do as a man? Because unajua maybe as a man as in your own space, what did you really do? Because mimi by the way nasikia kichwa kitako. You know, my mom. Understand. You see, like what I did myself, when I married, I got married. This lady here, I don't know, out of just her own wisdom, she just loved my mom. Naturally. Even Nate loves my mom so much. Yes. The problem inakujia sasa mimi and I feel I'm very tight with my mom. By the way, mimi sijakata, Lynette loves my mom so much. But manze, kila time anaonanga ni kama my mama on my side. Every time. Yani hata kwa thinking yake inafaa iwe mimi na yeye Mama yake comes priority. Yeye mama yake comes first in everything. Na tena mama yake hata hizi correct by the way. Mama yake hizi correct mu. Na Mo hizi correct mama yake. So wakipatana inakuanga hell for me. Because hawa wanakupatananga mimi nakuwa ni kama si exist in the room. Then nikinyamaza for example mmoja wao nirukie, wananirukia wote. Sasa unabaki wanaona ni kama you are fighting now, you are fighting my mother. Sasa unajipata sikuangi comfortable hata when they are the two of them. Sikuangi comfortable because one they'll gang up against me. Una understand? Ama saa nyingine mamake anaona tu venye sipiki vizuri, silei watoto vizuri, sifanyi kitu vizuri, kila kitu unafanya vibaya. And then the son joins in. The son joins. By them sini get wrong. Mama Mo ni mama poa sana. Ana roho poa sana. Lakini mapenzi yake kwa mtoto wake na mtoto wake mapenzi yake kwa mama yake ndio inawa blind. Is it me ama ni wanaume wengine pia tu hivyo? Wanaume wengine actually watu wote wako hivyo because boys are normally very tight with their mothers. Because manzi unajua amekuwa anaiongelelea mpaka na feel ni kama niko na kasoro. Yeah. It's normal. But now your mother will value your value systems. Your value systems means what is important for you. What makes you happy. That is what mother ata support. I want Mo to understand that I am his future. Sure. And even the Bible says a man and a woman, a man leaves his mother and his father and cleaves to his wife. Sure. Unaelewa? Sure. And then, yani even when he's thinking, his priority, we are building a future together. Understand? Mi sina shida na mamake. But how he treats me now is what he needs to change. Familia yetu haiwezi kuwa controlled na mother-in-law. Sure. But you see, there's how you can bring her in. It's me to do it with wisdom. Yes, there's how you can bring her in. Nawe anajenga hii na jui. Because at the end of the day, yeye ame succeed. Look at your life. I mean, that lady is a successful lady. But sasa, how sure are you that Murayas Jr. will succeed as you are when there is already wrangles between you and the mother? Wacha nisikie venye wataambiwa pia na wife on the other side. So unaweza niambia nini? Me, I think you need to sit more down and tell him what he is doing today for you, to you. It's you know, as you are growing here with your family, with your children, they'll see so many things that you do. And that is what they'll copy paste. Most of them, they'll copy paste in their families. So whatever that is happening in this house, Junior will copy paste kwa ndoa yake, and Wambui will copy paste kwa nyumba yake. So tell Mo that you have a family that you are building. Tell him you have children that are growing. Let his children grow knowing mom and dad wao ndio kusema kwa nyumba yetu. My father is the head, my mother is the neck. Yes. And then we follow as children. Not that
kuna supervisor wa nyumba yetu. Wacha ikue mama yake ana come in when something has gone wrong and then you go to him, to her, our correct. Wacha tupeleke kwa meza. Wacha tuendelee kumaliza kupika. Tuongea kwa meza. So I think what happens, kitu haribu nyumba mingi ni kuwa the husband goes to the mother and talks so ill about the wife. It means you will give it your all to see to it my house is at peace. You are a mama's boy. Kwanza eka in capital letters. What is the problem with that? Wacha tufanye hivi. Mtanipatia heart attack. Ebu acha ongea ati unasema nini? To cleave means there is no space for somebody else to come in between. Lakini hii relationship yake na mamake ni kama inakuja sana. I know when you are breastfeeding, njaa inaweza kupeleka mbio. It's a bit familiar. Asante. I hope I'm convinced, Ukamwambia I'm still on the right track. Ati? Okay, sijamconvince. Nilikuwa namwambia ukweli kidogo but hapa sasa ndio nitamwambia ukiwa unasikia usiseme tulienda kukusengenya. Ni ukweli. But mimi na mamangu bado tuko sawa, si ndio? Kabisa, So far. kabisa. According to hizo conversation zote. Na conversation ya kitchen bado si tuko sawa. Perfect. Good. And that relationship should not change. Perfect. So mnamaanishaje? Aendelee tu hivyo venye tumekuwa tunaishi aje ama aje? You'll join him in loving the mother even more than he does. So and him treating me, I have already played a role in loving your mom, my sweetheart. Lakini wewe ndio how play your role to explain to your mom about me and you. I have made more to see that himself is the success of the mother. So if the mother succeeded, and that is a perfect success story, and we are another success story, which is now the succession of the previous success. So this is the main agenda, that all eyes must be focused here. Yes. So how his work ni aende convince mom to see we are having with this project 1 imeisha, project 2 has started, and all of us we need to work on it together. By this jakata muna make points kali sana. By the way Kenya mmesema ni points kali sana. Lakini pia mkumbuke huyu ni mamangu tunaongelelea. Huyu ni mamangu. But me what I'm saying is this. Goja, what I'm saying is this. If I'm supposed to love the mother, which I do, but the mother treats me like another person. You see, ile goja. Issue ikitoka, goja acha niseme ukweli. Issue ikitoka, the mom will always take his side. 99.9%, and God is my witness. I'm the son. You see? You see that is wrong. But Mona wewe, uwezi sema eti mama yako asisemwe eti amefanya. Hakuna mtu perfect. If your wife is complaining about your mother, listen to her. She is your wife. You are the one you're building your family together with. This is your future. This is the future of your children. So I think what happens, kitu haribu nyumba mingi ni kuwa the husband goes to the mother and talks so ill about the wife. The wife goes to her parents and talks so ill about the husband. So the time Mo anaenda kwenu, kila mtu anamwangalia zile za so you've come. So you want us to serve you food the way you treat our daughter. So wewe pia wakati ameenda amekusema kwa mama yake sana, mama yake is like so you're the wife. So umekuja. So if couples can work on that when Mo is talking about you na mama yake, ni ile anakuongea mpaka mama yake hana ile space ya kukuja kusema she's bad. Kusema ukweli mimi nimejenga Mo kwetu. Yaani kumpaka mafuta kwa father na master zangu nimejaribu all my best. Hata venye ali come home last time,
ungeona venye watu walimchangamkia poa akimfurahia. Kwa hivyo yeye amalize kwao, aoshe kwao. Chenye tumediscuss na Mo. It is the mother, what the mother fights for, the interest ya Mo. Now, that interest, it needs to be defined for the mother. And the person to define it is Mo himself. Okay. Mo tuende kwa mama amwambie, mam, hii ndio my interest. My interest to always see Lynette smiling. My interest always to see my house is in peace. My interest to always see your grandson and granddaughter unaona has a perfect haven of peace. You see? And this can't happen when me and Lynette we have wrangles. Every day we have a fight. Unaona? So what you make sure, the only thing that you will make me happy as your lovely son is to see me and my wife tumeshikana. Wow, thank you. Na tunatembea pamoja. Working together. Yes. And how do you know it is serious? It affects her happiness. It makes her unsettled. Inafanya ako uncomfortable. Huko kushalipuka before. So That jamaa kuna lipuka. by the way, Because of him. Kuna lipuka vibaya sana huko. But you see also mimi nimeona makosa yangu pale iko. But again with her help, hivyo kama hizo wisdoms are the way we'll do it. On my part I'll do it. I'll talk to my mom. Nini nimwambie what makes me happy and she'll support me. Yeah. Venye tumesema. But I need her help also on some things. but don't forget what we discussed. Yes. The main thing here, we are. I even hinted it when you were not here, when we to Lynette one day, and I told her that the enemy is against a perfect environment. That's true. For our children to thrive. Yes. The enemy want to see into it that Wambo hana the right picture Equally. for what family is. Hana the right values, so that when it comes to our time to get married. It is okay to differ. It's okay to fight. It's okay to make noise. You see, that is the bigger picture. So if we know the bigger picture, now to do this is what we are working for. We want to keep the enemy at bay. It means you will give it your all to see into it. My house is at peace. My children are getting the best. Okay. The best upbringing. You get, so that they will beat the devil at his knee. Because why should we fight? It has never happened in my mother's house. As a wife, I never saw my mom akibishana na babangu. So then why should I bishana na my husband? That's true. But if that is the end of the day here, what happens? Anamwambia wewe kwenda ukitaka. So story ya mama tutasort. Yes. Si tuko sawa? Hawezi kunja shingo hivyo na tumesort. Nina digest. Una digest hivi? Hawezi kunja shingo hivyo saa hii. Na digest tu. So that is what it is. I think is there any other issue? Yeah. No. On I'm that just particular digesting. But I'm tuko just sawa. digesting, tuko sawa. Yeah. Tuko I'm sawa. just digesting. Najua issue ilikuwa yako lakini anaona ni kama si bado story ya madhe whatever. No, I'm just sort it out. digesting. Bado Ndaisort. I'm just digesting. Okay. I'll do it. The only thing I'll say before we wind up is this. That's what I'm saying. Why I'm a bit quiet, nimenyamaza. I have been there to try to love them out. More unangi. Hata sasa kusema ni help, inamaanisha hizo vitu zote nimekuwa nikidu haunangi. No, after today, Ndio nasema. after today, things are going to be different. Yes. Because now he knows we're even working on a bigger interest. Okay. You see, we're even working on a bigger interest by extension. Hata usiona hata nishachukua hata namba. Unajua ndio uliopigia simu nishachukua namba. Lazima ninamwambia leo nilifanya. Sasa tuache tumaliza. Success without succession is the biggest tragedy in society. Your wife comes first. Na ukikuwa na furaha na wife yako, your mom will automatically adapt. So tuongee na mama zetu, unajua tuambie, this makes me happy, my wife is everything, and then your mom will collaborate with you. Unanielewa? Na vitu zote zitakuwa sawa. Husbands, it is your duty to make your mothers understand that the happiness of your home is important to you. And if your wife is not happy, you yourself will not be happy, na success yako itakuwa shortened ama itakuwa delayed. And as wives, no matter what your mother-in-law has ever done to you, God ametuteach to walk in forgiveness, to walk in love. Hakuna
reason ya kuhate, hakuna reason ya kukuwa bitter. Let us love one another and let us build our marriages.